economic and political issues hitting the headlines in Tanzania as well as the international arena. Featured in interviews with envoys, government, political and business leaders, analysts, as well as experts from various organizations. Monday Agenda on Monday at 8:45 p.m. only on Capital Television. In Capital News tonight, the police force has been directed to create good relations with citizens and use ICT to fight crimes. For the first time, Muhimbili Orthopedic Institute starts medical services to treat chronic pain. And in sports, President Samia Suluhu Hassan to reward 10 million shillings per goal to Simba and Yanga in their return leg CAF competitions. Good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. Vice President Dr. Philip Mpango has said good relations between citizens and the police force and the use of information communication technology ICT are necessary in fighting all types of crimes. Dr. Mpango made this statement during the inauguration of the police office building in Gezaulole area, Kigamboni district in Dar es Salaam. Andaa mazingira salama ambayo yatawafanya wananchi kuwa na imani kwamba watasikilizwa, hawatadhalilishwa au kuchukuliwa kama wahalifu. Nimemsikia waziri anasema mnatoa elimu kuhusu matumizi ya polisi jamii ili kuliletea jeshi la polisi karibu na wananchi. Kwa kweli hili ni jambo jema na linatakiwa kuendelezwa na kuungwa mkono. Kwa mwaka wa fedha wa 2022/23 Jeshi la polisi limetengewa jumla ya shilingi bilioni 32 na milioni 500 kutoka kwenye bajeti kuu kwa ajili ya miradi ya maendeleo, ikiwa ni ongezeko la 100% ya bajeti ya maendeleo kwa mwaka wa fedha wa 2021/22. Jengo hili lina kamera kila pahala, lakini mazingira ya kituo hiki kinaepusha majaribio na vichochezi vyovyote vya kama yupo askari yoyote ambaye anataka kufanya mambo yote kinyume na maadili, maana anaonekana na anasikika. Kama leo atakachokifanya mtu yote, iwe ni askari, iwe mtu aliyopeleka huduma, maana anaweza kutoka mwananchi akafanya vitu vya ovyo ndani ya kituo alafu akasingizia askari, ataonekana. Lakini tunakwenda kuweka katika mji mzima wa Dar es Salaam. Haya mambo tumeimba kwa muda mrefu, sasa inakwenda kufanyika kwa vitendo muda sio mrefu. Muhimbili Orthopedic Institute MOI has for the first time in the country as well as other East African countries started to provide percutaneous chronic pain interventions for cranial nerves, spinal and peripheral nerves that relieves pain within 10 minutes. Huduma ambayo ni mpya kwa mara ya kwanza. Tuna madaktari wenzetu kutoka hospitali ya Yashoda iliyoko Hyderabad, India, ambao tuna ushirikiano nao wa kujenga uwezo, kujengeana uwezo, kambi za matibabu. Sasa leo tuko kwenye kambi hii ambayo imeanza jana ya huduma mpya ambayo ni kwa mara ya kwanza kwa hapa Tanzania nafikiri. Hii yote ni katika kutimiza lengo la serikali la kuhakikisha huduma ambazo wenzetu wanatoa huko nje ya nchi zinatolewa hapa Tanzania. MOI kwanza kubwa ni kuwapongeza. Ni kuwapongeza kwa sababu kwa njia moja ama nyingine teknoloji hizi ambazo zinaendelea kuingia katika taifa letu la Tanzania ndio hasa maono na malengo na nia na dhamira ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu yeyote
tunapotoka ama tunapokwenda katika nchi za watu kutafuta matibabu, kwanza huwafuata super specialized doctor. To be at Moi Hospital at the invitation of the Executive Director and Dr. Lemery, the HOD of Neurosurgery. It's a historic moment for us because we are partnering with the Department of Neurosurgery, Moi. President Paul Kagame of Rwanda, has returned to Rwanda after ending his 2-day official visit in Tanzania. President Kagame was seen off at Julius Nyerere International Airport in Dar es Salaam by the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Dr. Stegoman Tax, who was accompanied by the Minister of State, President's Office in Zanzibar, Jamal Kasim Ali, and the Minister of Information, Communication and Technology in mainland Tanzania, Nape Nnauye. While in the country during their meeting with his host, President Dr. Samia Suluhu Hassan, the two leaders agreed to strengthen various issues of cooperation such as trade, port infrastructure, Rusumo Power Project, as well as issues concerning defense and security. The Parliament has approved the Ministry of Minerals budget estimates of 89.3 billion shillings for the 2023-2024 financial year, with the members of Parliament calling for improvement of operational systems in the sector, as well as more priority to strategic projects that can bring about significant economic growth. Kiondoa mradi wa maji wa umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere, mradi unaofuata kwa multiplier effect na kwa umuhimu wa Tanzania na kwa uchumi wake ni mradi wa Liganga na Mchuchuma. Mradi huu ulikuwa unaambatana na ujenzi wa reli ya kusini, reli ambayo ingeleta maendeleo makubwa sana kwa nchi hii. Lakini tunapozungumza mradi huu, tunazungumza pia barabara ya lami ya Mkiu Madaba ambayo ingetumika kusafirisha malighafi ya chuma na makaa ya mawe. Muda mwingi imejishughulisha na utawala wa sekta ya madini, administration of the mineral sector. Na ndio maana madini yanayochimbwa ni hayo, yani dhahabu, almasi na vito, hasa tanzanite na ruby. Ndio maana ya Liganga na Mchuchuma tayaongea siku nyingine. Wasingeshughulika na mambo ya utawala sana, chuma ya Liganga toka miaka 60 tungeshachimba. Hiki ndicho tunachotaka, kuempower watu wetu. Na mimi wanawaambia wenzangu pale wizarani kwamba ni vizuri tukaweka maono makubwa hadi tuogope. If you have a vision that doesn't scare you, hiyo vision ni ndogo sana. Tuwe na maono makubwa yatutishe wote mpaka tufike mahala tuseme hili mnaloliweka kweli mtalifikia, ili litupe kazi ya kwenda kulisimamia kwa nguvu zote bila kupumzika. Na mimi nataka niwahakikishieni waheshimiwa wabunge, sekta hii kama wabunge wanavyosema itachangia zaidi kwa sababu potential. The Regional Commissioner of Mara, Major General Suleiman Mzee, has called on political leaders to stop causing disputes in the process to shift 4 wards in Butiama and Musoma Rural back to Musoma Municipal so that Bweri bus terminal can be constructed at the junction area. Hatuwezi kupewa hela ya kujenga stendi kubwa hapa kwa sababu haitolipa. Sehemu ambayo tutakalipa ni kule Makutano. Tunaziomba hizo kata mbili tufanye mchakato uanzie huko chini. Mheshimiwa viongozi na waombeni. Kwa hiyo ndio maana hatuwezi kuipata hiyo pesa. Kwa hiyo bila sisi kuamua kwa kitu kimoja, tukalisemele kwa umoja wetu bila kuangalia maslahi yetu mengine yoyote, tutapata stendi. Tukijengewa stendi ya kisasa inaongeza uchumi. Mkoa wetu uko nyuma. Sisi wenyewe tumezunguka mikoa mingine, huku tumelala. Tuamke jamani, kinachotukwamisha sisi tunapenda mno ugomvi. Yaani bora tukose wote. Yaani wewe yani mko tayari wewe unamwaga mchuzi, mimi namwaga ugali. Sasa haiwezekani hivyo, tuache hiyo tabia. Na sehemu kubwa ya wakazi ambao wanapakana na Musoma mjini wako maeneo ya kata ya Nyankanga, wako maeneo ya kata ya Bisumwa, lakini Etaro na Nyegina. Maeneo yote haya yako umbali wa kilomita takriban 40 kutoka makao makuu ya wilaya ya Butiama pamoja na Musoma vijijini. Kwa hiyo wananchi wa maeneo haya bajeti zao zinakasimiwa Musoma vijijini na Butiama, lakini eneo wanalolipatia huduma ya afya, huduma ya maji, umeme, bajeti yake yote wanatumia bajeti ambayo ni ya takriban watu 300,000 tu wa Musoma mjini ambao hata wenyewe bado hatujatimiza. Kwa hiyo ni rai yangu kama ambavyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ametuomba,
tuache ubinafsi. Sisi kama viongozi tusimamie wananchi wetu ili mchakato wa kuhamisha maeneo haya kuja kwenye Msoma mjini uweze kufanyika kwa haraka ili huduma ziende. Vyumba vyote vilijaa watu. Lakini dakika za mwisho madiwani walivutana. Ile madiwani wa Nyacho sijui diwani wa huko akavutana. Nitakoswa mapato tena Nyacho karudi wapi? Lakini ndivyo kwa hapo mzunguko ulikuwepo na watu walikuwa nakuja daladala wanapanda, wanarudi. Vyumba vyote vilijaa lakini walivyovutana wenyewe kwa wenyewe madiwani. Biashara ilisha. Ngome imebaki nyutu. Kwa hiyo viongozi kwanza wanavutana. Umetuonyesha njia. Tumeishi katika hali ya madimbwi katika stendi hii kwa muda mrefu. Lakini ujio wako wa muda mfupi umeliona hata wewe ni kero. Hiyo unastahili pongezi sana. Kabisa. Na umelichukulia hatua. Kabisa. Sasa Tea farmers in Iringa region have called on the government to construct a tea processing factory in order to address the problem of incurring losses contributed by some investors rejecting tea grown by the farmers. Changamoto kama nilivyosema, wakulima wadogo wamiliki viwanda. Na kama wamiliki kiwanda, soko lake mkulima mdogo ya chai ni kiwandani. Kwa hiyo kiwanda kisha kwa full capacity, kiwanda kimejaa, mwenye kiwanda anachambua chai kwamba chai imekosa ubora. Ikisha rudi kisha mwaga, ile hasara yote ni ya mkulima. Kwa hiyo tunachotaka sisi serikali kushirikiana na wakulima wadogo tuweze kupanua wigo na wakulima waweze kumiliki viwanda. Sasa nikili wazi kwamba hiyo ni tatizo kubwa sana ambapo unajua wakulima hawamiliki kiwanda chao bado. Hiyo ni tatizo kubwa ambalo wakulima linawakuta, kisa ambacho tutategemea viwanda ambavyo ni vya wadau wawekezaji. Sasa viwanda vya wawekezaji na wenyewe pia wana mashamba yao. Mashamba yao wanalima chai na wenyewe. Kwa inafikia kipindi hao wenyewe wanakuwa na mzigo mkubwa wa kuvuna chai. Na hasa kipindi cha fresh ambacho ni miezi ya wa 10 hadi wa 4, chai inakuwa ni nyingi viwandani. Sasa wakiwa wamezidiwa tayari wanajiangalia wao kama wao, kwa sababu ndio zao lao, ndio target zao kubwa sana za uzalishaji. Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Timotheo Paul Mzava, mbunge wa Korogwe Vijijini, kama ifuatavyo. Bei ya zao la chai hutegemea mwenendo wa soko la dunia, soko la ndani na ubora wa chai sokoni. Serikali inatekeleza mkakati mbalimbali kuhakikisha uwepo wa mazingira bora yanayoleta ushindani ili kuchochea bei ya chai. Katika hatua ya awali kwa mwaka 2023 bei ya chai imeongezeka kutoka shilingi 312 hadi 366 kwa kilo. The Agricultural Research Institute Tari Tengeru Center in Arumeru District has discovered two types of the Solanum nigrum, two types of seed, I beg your pardon, Solanum nigrum that can be used to treat various diseases. Tulizotoa hizi mbegu ni kwamba zishambuliwe na magonjwa, hasa magonjwa yale ya fungus ambayo kama ule ugonjwa wa baka jani chelewa na baka jani wai. Kwa hiyo hii inamsaidia mkulima katika kupunguza kutumia hivi viuatilifu, ambayo inamhakikishia mkulima kupata faida kwa kupunguza gharama za kununua viuatilifu. Tumejifunza leo kuanzia kwenye uandaaji wa mnafu, lakini pia tumejifunza pia faida za mnafu mwilini na mboga mboga kwa ujumla. Tumeona jamii kubwa ya wakazi wa huku ni wafugaji, hivyo hupendelea kula hasa vyakula vya protein na maanisha wanyama. Kwa hiyo kwa ujumla kama mnavyoona haishambuli na magonjwa haya hizi mboga, na ni matamu na si chungu kama zile zingine. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunaomba sana wanatari na wale wa kilimo wasiishie tu hapa, waendelee kutuongezea tuongezea ile fungu la kutusaidia, maana tumepata support hapa. The U.S. ambassador in the country, Dr. Michael Battle, has advised African countries to look for opportunities in the avocado market in America, as well as to sensitize youths to invest in agriculture, as it is among solutions that can address the problem of youth unemployment. Ambassador Battle made the call during a meeting in Dar es Salaam to discuss food security in Africa. The next generation, so that the rest of this generation will not have to face food insecurity. It is a shame that anybody on planet Earth goes to bed at night not having had the benefit of not only enough food, but enough nutritious food to eat. The distribution of wealth in our world is not what it should be. The distribution of wealth in most of the nations from which you are, we must find the key. Ladies and gentlemen, that is the end of the national news. We'll take a short break and return for international stories.
Welcome back, and now international news. An attack on a military base in eastern Burkina Faso has killed 33 soldiers and wounded 12 others in the latest outburst of violence in the West African country. An army statement said that the besieged soldiers killed at least 40 terrorists on Thursday before reinforcement arrived. The attack targeted the military detachment in Ogaru in the Est region. And moving on, Sudan's army has accused its rival paramilitary Rapid Support Forces RSF of opening fire on a Turkish evacuation plane as it landed at Wadi Sayidna airport outside Khartoum. More on the report. The ministry says the aircraft sustained small arms fire but said no injuries were reported and the C-130 plane required repairs. Heavy explosions and gunfire have been reported across Khartoum and its twin city of Omdurman, despite the announcement of a new 72-hour ceasefire. More than 500 people have been killed and close to 4,200 wounded since the fighting began on April 15th. In Kenya, President William Ruto has warned that stern action will be taken against anyone found to have caused destruction of property during the opposition demonstrations that are expected to resume next Tuesday after talks between the government and opposition failed. President Ruto's warning in Bomet County comes following the appointment of Lieutenant General Francis Omondi Ogola as the new Chief of Defense Forces, replacing Robert Kairuki Kibochi, whose tenure has ended. Tumekubaliana tuwache mambo ya fujo, tuwache vita, tuwache maandamano, tuwache kuharibu mali ya wananchi, tuwache kuharibu biashara ya wananchi. Kama ni mazungumzo, tupeleke mazungumzo kule bunge. Mimi nawauliza viongozi wote wa Kenya, wakiwemo wangwana wetu wa upinzani. Mimi nawaambia, tumekubaliana juu ya mambo ya mazungumzo, tukubaliane vile tunaweza kupeleka Kenya mbele. Lakini kama hamutaki mazungumzo, hatuwezi kukubali mtu yeyote kwa sababu yeyote kuendelea kuharibu mali ya wananchi. And that is the end of the international news. We'll take a short break and return for business stories. Welcome back, and now business news. The Ministry of Investment, Trade and Industry has said that it is in the final stages of completing the patent rights policy in order to protect products created by local innovators and entrepreneurs from being turned into counterfeits. Kwa nchi yetu ya Tanzania, mpaka sasa hatuna sera ya kitaifa inayohusiana na milki bunifu. Lakini tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake thabiti wa serikali yake ya awamu ya 6 na kwa maelekezo yake. Sisi kama wizara kwa sasa tuko katika hatua za mwisho za utengenezaji wa sera ya milki bunifu. Sababu pale ambapo mtu mwingine anaweza kuiba ile kazi ya ubunifu mwenzake wa mtu mwingine, inakuwa rahisi pale ambapo umesajili hizi miliki bunifu ya identify wewe kwamba wewe ndio mmiliki. Ukisajili ubunifu wako unapata ulinzi wa kisheria. Badala ya mtu kutengeneza tu product huko alafu unaiwekea jina, unafanya nini, lakini haina protection ya kisheria. Sasa matokeo yake nini? Mtu mwingine anaweza akaiba lile wazo lako. The government has said that the Royal Tour documentary starring President Dr. Samia Suluhu Hassan a year after its launch has contributed to economic growth due to increase in the investment projects in various sectors as well as the number of tourists visiting the country. Mwaka mmoja kabla ya Royal Tour 2021 tulikuwa tunapata mapato ya dola za Kimarekani dola milioni 1,310, ni kama bilioni 1.3 dola, ambapo kwenye fedha za Tanzania trilioni 3.301. Baada ya kuzindua Royal Tour mpaka sasa tumefikisha mapato yanayofikia dola za Marekani milioni 2,527
Yani hii ni sawa na kusema dola bilioni 2.5 ambazo ni sawa na trilioni 5.8. Mobile phone operator Vodacom Tanzania PLC has launched the Infinix Hot 30 smartphone in Tanzanian market with a special campaign for students in higher learning institutions that aims to increase digitalization in Tanzania. Lakini zaidi ya hiyo, mteja akiipata simu hii ya Infinix Hot 30, sisi kampuni ya mawasiliano ya Vodacom tutatoa zawadi ya GB 8 samani kwa huyu mteja kila mwezi kwa muda wa miezi 12. Kwa hiyo itakuwa ni mfumo wa competition, kwa maana kwamba kila chuo watacompete na tutapata washindi kwenye raundi mbalimbali. Na zitakuwa zinaruka episodes kwenye mitandao ya kijamii ya Vodacom na Infinix kwa maendeleo na watu kuona mashindano yanaenda. Youths who have benefited from a youth employment program that is being implemented with the support of the German Development Agency GIZ have said business and entrepreneurship training need to be given more priority in order to address the problem of youth unemployment in the country. The end of the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. President Dr. Samia Suluhu Hassan has pledged to increase the cash reward for per goal for Simba and Yanga in CAF competitions from 5 million shillings to 10 million shillings if the teams can qualify for the semi-finals. The amount will be provided for every goal scored inside the 90 or 120 minutes of play and not penalties. Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anazitakia kila laheri Simba na Yanga katika michezo hii ziweze kufuzu na kuingia nusu fainali. Mheshimiwa Rais ameamua, alikuwa akitoa shilingi milioni 5 kwa kila goli moja. Sasa katika hatua ya nusu fainali, timu hizi kila goli ambalo litafungwa atatoa shilingi milioni 10. Kwa hivyo kazi kwenu Yanga na Simba, na magoli haya ni yale yatakayofungwa katika dakika 90 ama dakika 120 kulingana na kanuni ambazo zimewekwa kwenye mashindano haya. Burundi and Uganda handball teams have boasted of reaching the final of the Zone 5 Championships, proceeding at the Benjamin Mkapa Indoor Stadium. Mchana jana alikuwa kwa mingi, lakini tulicheza our level best, tukapiga wale wa Ethiopia. Tukapiga 29, au wakapiga 26. Mashindano naona vizuri. Mungu akipenda tutafika mbele. Wachezaji naona wako sawa, wanafanya mazoezi vizuri. Naona wanataka kufika mbele, wanataka wawape vikombe, wanashindana na wengine, si wanu tunajitahidi. The Tanzanian acrobatic team, famously known as Ramadan Brothers, leave tomorrow for Romania and later Hispania for international competitions. Katika mashindano wanaelekea Romania kesho tarehe 29 kwa ajili ya nusu final, na vile vile wakitoka hapo wataenda Spain kwa ajili ya final. Wakitoka hapo wataelekea tena Romania kwa ajili ya final. Tarehe 29, kuna tarehe 2, kuna tarehe 7 na tarehe 12. Kwa hiyo naomba Watanzania wote kwa ujumla, naomba maombi yenu. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and good night.